নাজমা আনোয়ার, বাংলাদেশ থেকে আসছি ঢাকা। আমার পায়ের ব্যথা 4-5 বছর যাবৎ। তার আগে অল্প অল্প ছিল, তারপরে ঢাকায় সব ডাক্তারে দেখাইছে, অনেক ডাক্তার, ওনারাও বলছে যে সব পায়ে রিপ্লেসমেন্টের দরকার হতে পারে। She had been to many places, but when she met a couple of our other patients in Bangladesh, Dhaka, she decided to come to us for an opinion. She had difficulty in walking, was using external aid like a stick. গত সপ্তাহে আমরা বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে আসছি। আসার পর এই হাসপাতালে ম্যাক্সে আসার পর এই ডক্টর মহাজনের সঙ্গে দেখা করছি। And then once we got her x-rays done after her examination, we decided she needs a bilateral knee replacement. She was full of spirit. She wanted her surgery to be done so that she could again do all the activities which were inhibited. So after surgery, I remember first day round in the evening, and she was like ready to get up. Next day morning, she was out into the corridor trying to get out of bed herself and walking with the help of a walker. And by the end of 48 hours, she was independently getting out of bed on her own. সার্জারি পরে এখন ভালো ফিল করতেছি। এখন হাঁটতে হাঁটতে এখন তো একটু হাঁটার জন্য ব্যথা পাচ্ছি। ফিজিওথেরাপিস্ট উনি খুব ভালো ফিজিওথেরাপি করাচ্ছেন আমাকে, মানে ইমপ্রুভ হচ্ছি একটু একটু। মহাজন ডাক্তারকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই, এত ভালো সার্জারি করার জন্য, কোনো কমপ্লিকেটেড হয় নাই। পোস্ট অপারেটিভে সব নার্স ডাক্তার সবাই খুব ভালো ব্যবহার, সবাই খুব টেক কেয়ার করছে আমাকে। The patient is so comfortable, happy that she wants to travel back to her country. We are trying to keep her here just for her stitch removals. But even without removing the stitches, in 5 days she wants to go back to her country and do everything there. So that is how comfortable she is after this surgery. So it is definitely a life experience. It changes the quality of life and gets the best out of everyone. Thank you. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.